nação. Today, we're in one of my favorite neighborhoods, just outside of the Copacabana beach zone. Getting here is most scenic when taking the signature trolley. It takes you up the mountain into the heart of this historically bohemian town. Today, we're in Santa Teresa, and what I'm looking for is a restaurant that is famed for having Rio's signature dish, Feijoada. The restaurant is Bar Do Mineiro, meant to take you back to the pop art era of the 1960s. I got a chance of a lifetime to meet the founder of this restaurant and get a lesson in what makes the perfect feijoada. No nosso Brasil, eu posso afirmar que a nossa população pobre é grande. Por isso que a feijoada é essa junção toda de carne, né? Essa mistura de carnes. Carne bovina, carne suína, pé, orelha. Então, pelo fato de ter essa mistura, tem toda uma lógica essa história ser verídica. Imagina só, eu vou fazer aqui uma breve simulação. A pessoa chega em casa, aí vê lá um pé de porco, uma orelha, um focinho, um rabo. Aí o que acontece? Pega isso tudo, mistura, cozinha junto ali com basicamente o feijão preto, né? Aí faz essa mistura toda. Com certeza tem uma origem lá dos nossos ancestrais, né? We got invited back into the kitchen to see firsthand how the cooks were preparing for the lunchtime rush. Since the restaurant is mainly known for its feijoada, the staff focuses their effort on putting their best foot forward without distraction. The sizzle of the herbs and onions, and the smells of the slow-cooking bean stew were stimulating my senses. The preparation is a classic presentation of all the essentials of feijoada. It's a complete meal to power you for whatever you have planned or set you up for the perfect midday nap. I was curious what the oranges were for, and I was told they're a palate cleanser to freshen up after the rich meal. When you walk in for lunch, you're greeted with a collection of memories, photographs of celebrated guests, and original artworks left by friends of the founder who wanted to leave their mark. We're going to talk to him to get the story that now defines his life. Há quanto tempo esse restaurante está aqui? 32 anos. 32 anos. Sim. Qual é a história atrás de você abrir o restaurante? Eu fui sempre colecionador de artes e de botânica. Arte e botânica. Muito ligado. Casou e consegui. Eu fui trabalhar com o Burle Marx e com o Volpe, e os dois, o Burle Marx e o Volpe, iam na minha casa para comer a feijoada do meu irmão. Então fui trabalhando, e depois que eu tinha um certo capital, comprei o ponto e depois comecei a botar os elementos que sobravam da minha casa. As vasilhas que eu colecionava. Tem mania de coleção. Entende? Então as coisas foram casando, essas mesinhas são antigas. As lâmpadas são americanas, são a primeira lâmpada Art Deco. Okay. Art Deco foi o começo do Art Deco, 1920. Por que esse nome, Bar do Mineiro? Meu irmão que botou porque ele é mineiro, nós somos mineiros. A história da feijoada aqui no Bar do Mineiro, a feijoada nós servíamos de uma maneira que as carnes eram paio, lombo, carne seca, pé, orelha e uma garganta, eram muitas carnes. Há mais ou menos cerca de 20 anos atrás, nós resolvemos tirar alguns tipos de carnes da feijoada. Por quê? Porque o nosso público, eu posso assim afirmar, 98% são turistas. E na maioria turistas internacionais. Então, no início, eles acharam estranho se deparar com o pé, com a orelha, com garganta. Então, o que foi? Aí nós resolvemos tirar esse tipo de carnes.
Aí hoje em dia, nós servimos, em relação às carnes da feijoada, eu posso assim afirmar que seriam carnes nobres, né? Paio, lombo, carne seca, costela de porco. E a feijoada nossa acompanha uma porção de arroz, uma porção de farofa com torresmo, couve à mineira e uma porção de laranja. Então, isso é a feijoada que é servida aqui no Bar do Mineiro, que, diga-se de passagem, posso afirmar que está entre as feijoadas mais cobiçadas da cidade do Rio de Janeiro. O drink que acompanha a feijoada é a famosa e tradicional caipirinha. Feijoada sem a caipirinha não é feijoada. E o que seria a caipirinha? A nossa caipirinha é feita com cachaça, limão, açúcar e gelo. Pega isso tudo, bate e serve juntamente com a feijoada. Então, portanto, quando você for apreciar a feijoada, tem que ser acompanhada da caipirinha. So we have our traditional feijoada ready to eat. It's our pork and bean stew, collard greens, yuca flour, which they call farofa over here, toasted in a dish of bacon, pork rinds, rice, orange slices, and of course, the caipirinha. It's time to eat. Get my rice on here. I'll take my beans. Oh, nice fatty pieces, sausage. Now, what they've done here that's a little different than traditional feijoada is they fancied it up a bit. So typically you're gonna have like pork foot, ears, the tail, just pork belly and lard. That flavors up the beans really nice. But for most people, those are considered too far off the traditional cuts. Me, I love it when it has pork snout, jaw, ears, all that gelatinous food. Look, there's no other way to put it. When you come here to eat, it's gonna be an absolutely delicious meal, regardless of if it's off cuts or some of the premium cuts that he's using here. If you're a little kind of scared of trying those off cuts, this would be the perfect feijoada for you to have. I'm gonna take a little collard greens for texture, some pork rinds. Again, more texture. This is to make it all nice and crunchy. And the farofa, manioc flour, I'm gonna put off to the side and mix that in as wanted. And it's time to eat. Man, this is good. Sausage is dope. This is like some salted dried beef reconstituted in the street. It's got the right balance with salt, fatty pieces of meat. When you bite into it, you can kind of feel it sticking to your teeth. Very nice. This is like, I guess what I would consider flan, but it's a traditional Brazilian delicacy that's gonna be like an egg custard with a like caramel glaze. Really delicious. If you eat this right here every single day, the feijoada and this flan, we guarantee develop diabetes. So be careful with how you eat here in Brazil. We've got beers, caipirinhas. This is a fully loaded meal. For those of you who want to stay fit, this should be your cheat day meal. Every day, I don't think so. An experience like this is hard to price. But if you find yourself in Rio and want to live this yourself, this meal for two, including drinks and dessert, costs roughly $50. Enjoy.